Вітаємо усіх телеглядачів програми Форум ТВ. З вами Лариса Баюс. У сьогоднішній програмі «Репортаж Україна сьогодні» поспілкуємось із членом парламенту від округу Едмонтон-Страцкона Гезер Макферсон. Завітаємо на лекцію журналіста Джастина Лінга та покажемо репортаж про діяльність фундації «Будучність». А розпочинаємо рубрикою «Україна сьогодні». Вітаю! Це щотижневий огляд Ukraine Now, де ми підсумовуємо ключові події в Україні за останній тиждень. У цьому випуску ситуація на фронті та масовані атаки Росії, дипломатичні сигнали щодо можливих переговорів, економічна ситуація та наслідки енергетичних ударів, міжнародна підтримка України, а також події, культури та життя країни під час війни. Починаємо з головного – ситуації на фронті. Протягом тижня, що минув, бойові дії залишалися інтенсивними по всій лінії фронту, яка простягається вже більш ніж на 1000 кілометрів. За даними українського командування, щодня фіксуються понад 130 бойових зіткнень на різних напрямках. Найбільш напружена ситуація спостерігається на сході країни, зокрема у районах Донеччини та на підступах до стратегічних міст Донбасу. Загалом, за оцінками військових аналітиків, лінія фронту залишається відносно стабільною, а російські війська досягають лише обмежених територіальних змін попри великі втрати. Росіяни захопили 43 квадратні кілометри за тиждень. Площа окупації збільшилась переважно за рахунок просування ворога під Гуляйполем, це Запорізька область, та Грабовського, це Сумська область. Водночас українські сили продовжують проводити точкові удари по військовій інфраструктурі Росії. На початку березня Збройні сили України знищили кілька радарних систем російських комплексів протиповітряної оборони С-300 на окупованій території Донеччини. Такі удари дозволяють послабити російську систему протиповітряної оборони та створити умови для подальших операцій. Водночас Росія продовжує масштабні атаки по українських містах. Найбільш трагічний епізод стався 7-8 березня у Харкові, де російський удар забрав життя 11 людей, серед них 2 дітей. Українська протиповітряна оборона перехоплює більшість ракет і дронів, однак атаки все ж спричиняють руйнування інфраструктури та житлових будинків. Українські дрони направлено для захисту баз Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський заявив, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times. За словами Зеленського, Сполучені Штати звернулися до Києва із проханням про допомогу 5 березня, і українська команда вирушила вже наступного дня. Зеленський наголосив, що Україна хоче допомогти країнам Близького Сходу, однак водночас має збалансовувати такі запити із власними потребами. За його словами, у перші дні після початку американсько-ізраїльської війни в Ірані Зеленський і його команда отримали дзвінки від очільників Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу. Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка так необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, які потрібні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Ударів зазнала енергетика у 3 областях України. Впродовж минулого тижня знеструмленими були споживачі у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяли безпекові умови, тривали аварійно-відновлювані роботи та повернення живлення. Тим часом споживання електроенергії в Україні минулого тижня впало на 4,5% у порівнянні з показниками кінця лютого. Причина змін – це ясна погода на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.
пояснили енергетики. Вони також закликали громадян активно споживати електроенергію у денний час з 11 ранку до 4 дня, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції. А в регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні та перенесенні енергооб'ємних процесів на нічний час після 10-ї вечора. Далі у випуску розповідаю про закони, які президент Зеленський підписав минулого тижня. Отож, серед найголовнішого глава держави підписав закон, який встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на 1 рік та були звільнені з військової служби по його закінченню. Наступний закон впроваджує механізм надання премії для виробників енергії з відновлювальних джерел, удосконалює процедуру аукціонів, знижує розмір банківських гарантій для інвесторів та продовжує термін підтримки галузі до 2034 року. І, зрештою, ще один новий закон визначає правовий статус народних депутатів, які є засновниками державної незалежності України, ухвалили декларацію про державний суверенітет та акт проголошення незалежності, а також запроваджує порядок їхнього вшанування та видачі відповідних посвідчень. На фронті загинув командир авіаційної бригади Збройних сил України. На східному напрямку в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони загинув полковник Олександр Довгач, командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконував бойове завдання, на жаль, ціною власного життя. Олександр Довгач був не просто командиром, а справжнім лідером та бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдала точних та болючих ударів по російським загарбникам. Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв'язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний. Розповіли у повітряних силах і додали, що наразі встановлюються обставини загибелі Олександра Довгача. Вічна пам'ять. На міжнародній арені триває активне обговорення майбутніх безпекових гарантій для України. Українські посадовці заявляють, що Росія нібито готова розглядати деякі пропозиції щодо гарантій безпеки, які можуть стати частиною потенційних мирних переговорів. Однак позиція Києва залишається незмінною. Будь-яке політичне врегулювання має ґрунтуватися на відновленні територіальної цілісності України. Тим часом Україна намагається посилити співпрацю із партнерами у сфері оборони. Українські фахівці з протидії дронам вже були направлені до країн Близького Сходу, щоб допомогти союзникам протидіяти іранським безпілотникам. Натомість Київ розраховує отримати додаткові системи ППО, зокрема ракети для комплексів «Петріот». Це ще раз демонструє, що досвід України у сучасній війні стає важливим елементом міжнародної безпеки. Економіка України продовжує працювати в умовах війни, однак стикається із серйозними викликами. За оцінками економістів, промислове виробництво у 2025 році знизилось через удари по енергетичній інфраструктурі, а відновлення економіки відбувається повільніше, ніж очікувалося. Сьогодні економіка України становить приблизно 79% до воєнного рівня. Водночас країна залишається значною мірою залежною від міжнародної фінансової підтримки, адже оборонні витрати становлять близько чверті всього ВВП. Попри складну ситуацію, місцеві громади демонструють дивовижну стійкість. Наприклад, у прифронтових містах, куди переїхали тисячі переселенців, з'являються нові підприємства та бізнеси, що допомагає підтримувати місцеву економіку навіть поруч із лінією фронту. Попри війну, українська культура продовжує звучати на міжнародній арені. Минулого тижня українська аудіодрама «Unborn for War» отримала нагороду Best European Drama на престижній церемонії BBC Audio Drama Awards. Проєкт розповідає історії українських цивільних і військових, які переживають війну, і став ще одним прикладом того, як культура може доносити правду про події в Україні до міжнародної аудиторії.
Ми й надалі стежимо за розвитком подій в Україні та світі. Дякую, що були з нами. Це був щотижневий огляд новин з України. До зустрічі у наступному випуску. Сьогодні у нас спеціальна розмова на форум ТВ. Після федеральних виборів 2025 року, на яких нова демократична партія зазнала серйозної поразки, скоротившись до лише 7 місць у Палаті громад і втративши офіційний партійний статус, її колишній лідер подав у відставку. Тепер партія шукає нове керівництво та новий напрямок. Голосування за нового лідера НДП розпочалося 9 березня, а ім'я переможця буде оголошено на партійному з'їзді 29 березня у Вінніпезі. Сьогоднішня наша гостя – депутатка від Едмонтон Страт-Кона та кандидатка на посаду лідера НДП Гезер Макферсон. Ми поговоримо про її бачення майбутнього партії, її зовнішньополітичні пріоритети, зокрема підтримку України, а також про те, які виклики сьогодні стоять перед Канадою. Today, Forum TV is pleased to sit down for an exclusive interview with a member of parliament for Edmonton Strathcona and a contender for the leadership of the federal New Democratic Party, Heather McPherson. Many know Heather as a fierce human rights advocate with a deep knowledge of international development space, but also a big friend and ally of Ukraine and Ukrainian Canadians. Today, I'm pleased to welcome Heather on Forum TV. Heather, thank you so much for agreeing for an interview with us. Thank you for having me. I'm really excited to be here. There are a lot of questions that I want to talk to you about, but we should probably start with the most important one. I heard that you guys are having a leadership race in the New Democratic Party. So how is that going for you? What are the latest developments on the ground? Yeah, it's been a really exciting time. I mean, it's a pretty big honor to be able to travel across our country and meet with people from coast to coast to coast. We are getting towards the end. The voting starts on March 9th, and then the actual announcement of who our next leader is will be on March 29th. So we're getting there, but it's been great. It's been really exciting. There's lots of folks that have joined onto our campaign that have expressed a lot of support, and so it's been really nice. So as you travel Canada through and through, what is the recurring topic that you're hearing from Canadians? What are they mostly interested in and worried about? No matter where I go, people are deeply, deeply concerned about the cost of living. They're worried about housing. They're worried about, whether their young people in their life are going to be able to afford a house, whether or not they're going to be able to pay their rent and pay their mortgage. They're worried about people in their communities that are living on the streets. So we see that a lot. The healthcare system is another one. We know that healthcare in Canada is in crisis. In particular, my province is taking some real swings at privatizing and making a two-tiered American-style healthcare system. So people are worried about that. They're worried about going to the emergency room and waiting 20 hours, or whether their loved ones will get the care they need. And people are worried about their jobs. Donald Trump is causing such chaos around the world, but that chaos is being felt here. The jobs that Canadians are depending upon are at risk, and we need a federal government that steps up and helps workers across this country. So tell me a little bit more about your background and why you decided to go for the leadership at this point in time. It's a pretty important step and a historic step in the history of the New Democratic Party. We had election last year. Of course, it didn't go the way you expected it to go. So why did you decide to run, and what are you planning to change on the leadership level? So I was elected in 2019, but I have to say, growing up, I grew up in Alberta, I grew up in Edmonton, and my dad was a truck driver, my mom was a teacher, and we didn't talk about politics a lot. It wasn't a political family. I don't come from a political dynasty. I come from working class Canadians that believed in taking care of their neighbors, believed in taking care of our communities. And so for me, I look at the wins New Democrats have gotten for Canadians over the years. The fact that we have a public health care system, the workers' rights, the dental care that we were able to achieve in the last parliament, where 6
million Canadians across the country have seen a dentist for the first time. These are real things that New Democrats achieve. But after that April election, with the party so diminished, I'm seeing in the House of Commons, Mark Carney and the Liberals are moving to the right. The Conservatives are, of course, very far right. And no one is standing up for working class Canadians in there. No one is standing up for our healthcare system. No one's standing up to make sure that housing is being dealt with at the scale that we require. It's something I feel quite passionate about, that there's an urgent need for us to rebuild the New Democratic Party. I think that as a member of Parliament, I can do that. I think what I've done in Alberta, you know, being elected 3 times in Alberta, which is not necessarily the easiest seat, and turning that into a really solid seat for the NDP I think it shows I can do this. I can build our party back. And even if you're not a New Democrat, you know, having a strong New Democratic Party in the House of Commons means good things for Canadians. And I would add to that that you won your seat with the highest proportion amongst all elected New Democrats. So you definitely do know how to win elections, and you have a track record on that. Can I just take you a year back to the election time? We talked about the results. They were not what you expected them to be. So what do you attribute that to? Did you have time to reflect on what went wrong? Oh, of course. And I actually spent a lot of time right after the election talking to New Democrats just to get a sense of how people were feeling, like what we needed to do. And I will say, this election was unique. We had a brand new Liberal leader that came in. He was very shiny. And of course, the threat of Donald Trump caused people to make choices, to vote for things perhaps that it wasn't their first choice, but they voted for things because they were afraid. But that said, we did not do well as New Democrats in talking to Canadians about the things that matter to Canadians. We need to be reaching out to Canadians across the country and talking about, like, what is a housing policy that is progressive? What is a housing policy that a progressive party is putting forward? How do we envision protecting workers' rights? What does that look like? And so I think we got small. You know, we stopped talking to people about the things that mattered to them, and we stopped going to where people were. And that's the center theme of my campaign, is building a bigger table, you know, welcoming more people in, making sure that every single Canadian in this country who believes in healthcare, in housing, in climate change, in protecting workers, protecting human rights in Canada and around the world, every one of those people should see themselves within our party. They should be comfortable voting for a New Democrat in their riding. Since we've mentioned human rights and Donald Trump, I knew your predecessor, Linda Duncan. Linda was Such a delight. she was a big advocate of Ukraine. We had the pleasure of working together with her on numerous Ukraine-related projects. So what is it about Edmonton Strathcona that makes it one of the most Ukrainian-friendly ridings in the country? As you can tell by my name, I'm not terribly Ukrainian. Heather McPherson is not the most Ukrainian name. But I did take the lead from Linda. You know, Linda was such a champion for Ukrainian rights. And as soon as I took over as the Member of Parliament in Edmonton Strathcona, I took on the vice chair position within the Parliamentary Friendship Group with the Canada-Ukraine Friendship Group. There's a number of different reasons. Of course, one of them is in Edmonton Strathcona, we have a huge Ukrainian population. I always say in Edmonton, everyone's a little bit Ukrainian. Sure. We call it Western Ukraine sometimes, Like, yeah. we all eat Ukrainian food within our homes. We all have friends and family and neighbors that are of Ukrainian heritage. So it was important. This is a representative democracy, and I want to do the best work I can for my constituents, and that meant supporting Ukraine. And then, of course, once the continued illegal invasion by the Russian Federation happened, prior to that, I was already doing that work. But once that happened, we all need to stand up. We all needed to use whatever voice we had to condemn what Putin and the Russian Federation had done and to stand with Ukraine. Продовжуємо показувати інтерв'ю з членом парламенту від округу Едмонтон Страскона, кандидатом в лідери нової демократичної партії Гезер Макферсон. I want to go back to that period when the full-scale invasion first happened. You've introduced a motion shortly after the invasion recognizing what the Russians have done in Ukraine as genocide, and you have received unanimous consent on that. Yep. What do you think
Is Canada doing everything possible to support Ukraine? What else can be done, and what would you have done differently? First of all, I was very proud of that unanimous consent motion. I had had conversations with all of the parties to get everybody on board. I had been encouraged to soften my language. I had been asked to change that language, and I was very firm on that because what we are seeing was a genocide. And Canada was one of the very first countries that recognized that, aside from some of the Eastern European countries that were much closer to Ukraine. I don't think Canada is doing all that they can. I do think that we need to step up, especially now at this moment in time when Donald Trump is stepping away from the United States' obligations to support Ukraine. I think in terms of our sanction regime, we have put people on that sanction list, but are we enforcing it? Are we ensuring that the oligarchs, the Russian oligarchs, are not still benefiting from the shell companies and all of the different places where they've invested in our country? I think that we should be providing more humanitarian support. You know, I went to Ukraine. I saw what had been done in Irpin and Bucha, other parts of the country. We should be helping demine. One of the most heartbreaking things I saw, I met with some young Ukrainians, 16 years old, who were demining their communities with basically like a stick. These are young people who are doing what they can to help rebuild their country, and we should be supporting that. Canada has a history of doing that work. I think we need to be doing more to make sure that Ukrainian children are coming back to Ukraine, the children that have been stolen by Russia. We should be supporting the ICC and the ICJ investigations and providing the adequate funding that the criminal courts need to do the work we need them to do. And then, of course, we need to provide whatever military support we can. When we hear about the idea of the international world order or the rules-based order, Ukraine is fighting that war for all of us. Ukraine is fighting on the front lines and requires our support. You've touched upon Donald Trump and his administration taking a step back in terms of supporting Ukraine, and I'm being very generous right now to him. How would you deal with Donald Trump? Because Canada has its own separate story right now. In our bilateral relations, we're being threatened by the tariffs constantly. There's a lot of uncertainty in the business community. There's a lot of uncertainty in the defense community as well. Do we treat the United States as our ally? Is it our ally right now? Will it be moving forward? So what do you make of it? It's chaotic. There's no getting around that. And it's very, very difficult to deal with Donald Trump. What he is doing is so beyond the pale of what we have seen before that I want to be really clear. There is no easy solutions here, but there are things that we should be doing. You look at our economic sovereignty, you look at national sovereignty. One of the best ways that we can protect Canada and protect the Canadian economy is by making sure that we are strong economically. And so that means we need to be building more of our infrastructure. We need to be using Canadian materials. We need to be building with Canadian workers. We should be investing in manufacturing. We should be investing in the infrastructure that we require for a futures-facing economy. We should be making sure that interprovincial trade barriers are reduced so that we have a stronger one Canada economy. Obviously, developing trade relationships with other countries, making sure that we are building those relationships. We have had a dependence on the United States that was unhealthy before Donald Trump. We needed to change that before Donald Trump, and certainly now, certainly with him in power. In terms of defense spending, listen, I think we've got to be very careful about how we manage the northern sovereignty issue, how we make sure that we are protecting our own sovereignty. We will not be able to spend enough militarily to defend in a military attack against the United States. So let's invest in things like diplomacy. Let's invest in Canada playing a meaningful role on peacekeeping and peace building around the world, on international development. Those are things where we have the ability to do that work. I'm a believer. I believe we need to invest more in our military. I do believe that people that are in uniform require salaries that are appropriate for the work we're asking them to do. I do think we need to make sure that they have housing. Right now, people in the military live in really poor housing conditions, and their salaries have not kept up with other sectors. So I think there is a real need for us to invest in that, but we have to do it right. And I do worry a little bit about whether or not this government understands every step of the way. We need to be protecting workers' rights. We need to be putting human rights first, front and center. And we need to be the Canada that I think most Canadians see us as still. Of course. And can I get your quick comment on the defense industrial strategy that was recently released by the Canadian government? Big spending promised
big difference in Canadian content. Of Yeah. course, Buy Canadian is first, so which means it will likely, if it's going to be implemented, is going to create a number of jobs Yeah. in Canada as well. So what do you make of it? Do you think that the strategy is achievable? That strategy is massive, and I have not seen anything that makes me think that this particular government has the capacity to follow through on it. The other concern that I have is that with that sheer amount of money, I'm also looking at things that this government is not investing in. And I can tell you, when I knock doors in my riding, when I talk to Canadians across the country, they are worried about healthcare, they are worried about housing, they are worried about the cost of living. And Mark Carney's government just did this big announcement on a defense spend, but did absolutely nothing to address the national housing crisis. You know, at the same time, we are looking at a situation where Mark Carney is promising about 5,000 homes being built during a national housing crisis. So I have a lot of concerns about that. I have concerns when I see a federal government not investing in the things that people are interested in. When I speak to my constituents and they say housing and they don't say defense strategy. So I think that's a bit of a challenge. I also think if we are looking at our national sovereignty and trying to separate ourselves from the United States, what is being proposed will predominantly increase our relationship with the United States. Any military goods that are produced in Canada will generally be sold to the United States. And frankly, I'm a little concerned about some of the framework in which this government is working. You know, we've seen in the past where light armored vehicles have been sold to Saudi Arabia to be used against innocent civilians. You know, we have seen the government not put human rights at the center of this work, and that's a problem. Heather, you are asking the membership of your party to support you in the leadership race. For all the viewers of Forum TV, what would you like to tell them? Why are you the right candidate to lead the New Democratic Party in this pivotal time in Canada? We're living through an unprecedented affordability crisis. We're living through unprecedented geopolitical crisis. What makes you the right candidate? Well, you're right. We are living through a crisis globally, a crisis within our own country. People are really struggling. Canadians are struggling. They're very worried. I've heard it time and time again. And the things that New Democrats have been able in the past to deliver for Canadians, that for me is exactly why we need a strong NDP, why we need a strong New Democratic Party. Even if you're not a supporter of the NDP, surely you can see that a strong public health care system is important, that investment in people, investment in working class Canadians is important. For me, it's the urgency of that. All of the candidates share the same values. We're all New Democrats. We all want to make a more just, better country for everyone. I have a track record of winning my seat. I have a track record of getting elected. I have a track record of beating Conservatives in some of the hardest places to do that in the country. I can get to work on day one. You know, on day one, I can go back into that House of Commons and start holding the government accountable. I can start rebuilding our party. And I think that's one of the things that I bring. And I think I've shown that this is work that I'm good at and that I can do. So with my team, I'm excited for the opportunity to rebuild our party. I think it's important. I think we need to do that right now. Thank you very much, and I wish you all the best, Heather. Our guest today was Edmonton Strathcona MP Heather McPherson. Дослідчий інститут Україніка регулярно влаштовує лекції запрошених експертів. У лютому громада мала нагоду відвідати лекцію Джастина Лінга, журналіста із Монреалю, однією з областей експертизи, якого є дезінформація в політиці. Ця частина програми Форум ТВ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». 19 лютого в Олд Мил, Торонто була прочитана лекція «Ми програли бій з дезінформацією. Що тепер робити?» журналіста Джастіна Лінга. Today's lecture is made possible thanks to the support of the Ukrainka Research Institute, Delta Downsview Bingo and Gaming, and special thanks for the generous support of the BCU Foundation. Justin Ling
is an award-winning Canadian investigative journalist whose work spans national security, politics, disinformation, foreign policy, and public safety. I'm going to start with a little bit of a story. It begins with a guy named Mark Blumenfeld. He's a superintendent of an apartment building in Moscow. In the summer of 1999, Blumenthal received an inquiry by a local businessman. He wanted to rent some space. He pays for the rental, all is well, nothing seems amiss. On September 9th, just a couple weeks later, an explosion rips through the building, levels the middle of the apartment block, it kills more than 100 people, and it seems like the bomb was placed in the basement. So Blumenfeld thinks, my God, maybe this guy, the one who rented the basement unit, he's the one responsible. So he goes to the police and he provides a detailed description of this guy. And the sketch is pretty compelling. The next day, the sketch runs in the paper, except it's a totally different person. It's actually not even a sketch at all, it's a passport photo. Police would later match this new unreal sketch photo to a real man. His name was Akhmez Gochayayev. And Moscow said he was a Chechen extremist responsible for a series of bombings across Russia. In a matter of months, Russia would have a new president, Vladimir Putin, and it would have a new war in Chechnya. Blumenfeld was always adamant. He had never seen this Chechen man in his life. One of the men he showed this sketch to was a former security official, and he even recognized the man as a low-level gangster with ties to the FSB. Of those who sought the truth, some of them disappeared. Others wound up in prison, like Blumenfeld himself. Others died suddenly and mysteriously. One man, a former KGB officer named Alexander Litvinenko, wrote a whole book detailing his belief that the Russian government, not Chechen terrorists, were responsible for these bombings. For his trouble, Litvinenko was poisoned with polonium-210, and he died in agony. There were a lot of points in post-Soviet history that really paved the way for the era of unreality and misinformation in which we currently live. The state had taken an established truth, an actual fact, and it twisted it. It changed it in front of everyone's eyes. They altered reality to fit a narrative. And they used this altered narrative to launch a brutal, bloody war. And it wasn't just that the state had lied. It was that people chose to believe it. The Russians did not magically agree to ignore Alexander Litvinenko's research. They did not agree to ignore his subsequent murder. They did not agree to do this because they were dumb or ignorant. They did it because they were motivated to do so. They were not just lied to, they agreed and acceded to it. They preferred a story of a noble Russia struggling against a radical breakaway region. They dreamt of a leader who would return the USSR's prestige and stability. And most importantly, after years of chaos and instability, they wanted normalcy. The best way to get there would be to accept the lie. Not just accept it, support it, to regurgitate it. In the Soviet Union, the Soviet people had collectively decided that there was a truth beyond truth, a reality beyond reality. Its shopkeepers put workers of the world unite in their shop windows, despite knowing that the state would stamp out any effort for its workers to truly organize. Everybody agreed to lie every single day to keep the system alive. They did not do these things because they were stupid. They believed these things because they were motivated. They wanted stability, they wanted a strong motherland, they wanted to be protected from the instability of the world. This was a fundamentally emotional response to existential uncertainty. And Vladimir Putin would later show that you don't even have to own all of the channels, from newspapers to the evening news, to history books, watchdog reports, and government leaflets, in order to twist reality to your own benefit. I'll give you a little anecdote here. The official consensus about COVID-19 came from bats, moved to mammals, skipped over to humans. There is a whole bunch of people that do not believe in that. They developed a story about evil Europeans who were doing risky experiments in China. Then in 2022, as again, Russia invades Ukraine. You better believe they found a way to work their conspiracy theory into this as well. And it starts with a guy, of all people, a reservist and a manager of a wine bar in rural Virginia named Jacob Screech.
He develops the idea, largely thanks to overlaying a map of airstrikes on Ukraine with locations of research facilities in Ukraine, which, surprise, they're in cities. He developed this idea that, in fact, Russia had invaded Ukraine to destroy these laboratories, and that in these laboratories was risky, dangerous research that may be creating the next coronavirus pandemic. It started going viral on Twitter, and then TikTok, and then Facebook and elsewhere. Some places tried to fact-check it, debunk it, deprioritize it in their news feeds. It didn't work. You started seeing influencers talking about it nonstop, asking why the media was not looking more into this question of biolabs. And then you see some pretty important people start to talk about it. Tucker Carlson, Robert F. Kennedy Jr., now, of course, the head of Health and Human Services, Jane Bhattacharya, who's now the head of the National Institutes of Health, Tulsi Gabbard, now the director of national intelligence. In a matter of time, the Trump family even endorses this biolabs conspiracy. Russia is more than happy to support conspiracy theories such as these because, spoiler alert, they developed this conspiracy theory. The Russian government, particularly a general named Igor Kirillov, developed this idea decades ago. It was just refashioned and repurposed for the era of the internet. Повну версію лекції журналіста Джастіна Лінга «Ми програли бій з дезінформацією. Що нам тепер робити?» дивіться на вебсайті та Фейсбук-сторінці Форум ТІВІ. А зараз познайомимо вас ближче з діяльністю фундації «Будучність», яка є надійним спонсором нашої громади ось вже десятки років. Resilience begins the moment people move from observation to responsible action. From the very first days of Russia's full-scale invasion of Ukraine, BCU Foundation became a steady force, bringing the Ukrainian-Canadian community together around one shared purpose: to help, to protect, and to stand strong. Guided by the shared values of service, responsibility, and unity for human dignity, the Foundation responded swiftly to the realities of war, transforming compassion into action. One of the first expressions of this resilience was critical humanitarian support. Between March and May of 2022, BCU Foundation organized a humanitarian hub at the Toronto Congress Centre that quickly came to life. What began as an urgent need to respond to a crisis grew into one of the largest humanitarian efforts led by the Ukrainian-Canadian community. Day after day, dedicated volunteers arrived to sort, pack, and send life-saving supplies, medical equipment, protective gear, food, essential items supporting Ukrainian hospitals, emergency services, and families forced to flee their homes. In just 3 months, extraordinary things were accomplished. Volunteers came together to sort, pack, and load 17 40-foot cargo sea containers filled with humanitarian aid destined to bring relief and hope to those in need. An additional 204 air skids of high-quality medical supplies and non-lethal tactical gear were prepared and deployed to support frontline and emergency efforts. At the same time, 78 skids of aid, including clothing, toys, and shoes, remained in Canada, where they were donated to local charitable organizations supporting newcomers and refugee families. Beyond this, 7 skids of essential personal hygiene products and new adult and children clothing were carefully assembled into welcome packages for refugees arriving in Toronto, offering not merely practical support, but dignity, care, and a sense of belonging. Compassion was transformed into impact, and solidarity
ignited hope, strengthened by partnerships with businesses such as MIST and community organizations like the Fourth Wave, League of Ukrainian Canadians, and League of Ukrainian Canadian Women. This initiative, spearheaded by BCU Foundation's Humanitarian Aid Fund, became a living example of resilience, demonstrating that unity can overcome distance and shared purpose can reshape reality. Про все, що буде відбуватися у нашій громаді незабаром, ви дізнаєтеся з рубрики «Оголошення та реклами». Welcome to Cantor Currency Exchange, where we make it easy to exchange your money securely and at a great rate. Whether you're traveling abroad, making international payments, or want to start your crypto investing journey, we are here to help. With access to over 70 currencies, we make it simple to get the money you need for your travels or other purposes. Our cryptocurrency exchange service lets you buy and sell cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and USDC. We make it simple and straightforward so you can get started with cryptocurrency trading right away. Our friendly and knowledgeable staff is here to help you navigate the world of cryptocurrency and answer any questions you may have. At Cantor Currency Exchange, we're committed to providing our customers with the best possible rates, service, and support. Contact us today and see how we can help you exchange your currency quickly and easily. Від імені комітету QED до PR Онтарійської провінційної ради Українського канадського конгресу звернення. У зверненні закликають звертатися з листами або організовувати зустрічі з членами провінційного уряду з метою підтримки ініціативної групи Онтарійської провінційної ради Українського канадського конгресу, яка працює над тим, щоб провінційний уряд відкрив можливість для українців, які прибули за програмою QED, отримати статус постійного проживання Канади через провінційну імміграційну програму Онтаріо. Спілка української молоді Канади разом із Конгресом українців Канади відділ Торонто запрошують на український хокейний вечір. Вечір хокею наживо із українськими веселищами. Приходьте на хокейний матч OHL. Це відбудеться у неділю, 15 березня, о 2 годині по полудні. CAA Center, 7575 Kennedy Road South, Брамптон. Будуть грати команди. Брамптон Steelhead грає проти Kingston Front Tenax. Одягніть свою вишиванку. Відскануйте плакат або перейдіть за посиланням, щоб придбати квитки зі знижкою у 20% вже сьогодні. Інформація подана на екрані. Дослідний інститут Україніка запрошує на лекцію на тему «Хто розповідає історію російсько-української війни в Телеграм». Доповідач Анатолій Груст, співдиректор лабораторії соціальних медіа, голова Канадського дослідницького центру та професор Торонтонського університету. Лекція відбудеться у п'ятницю, 20 березня о 7 годині вечора. Westminster Room, Old Mill, Торонто, 21 Old Mill Road. За інформацією звертайтеся www.ukrainica.ca. Конгрес українців Канади, провінційна рада Квебеку, відділ у Монреалі, запрошує на свято Тараса Шевченка. Неділя, 22 березня 2026 року о 3 годині пополудні в Домі української молоді, 3270 Ру Буб'є, Іст, Монреаль.
Запрошуємо громаду на писанка Бінго. Субота, 28 березня 2026 року. Початок 1 година по полудні. Вулиця 4 Августа у Сент-Катрінс. St. George's Ukrainian Orthodox Church Hall. Квитки можна придбати при вході. Хор «Веснівка» запрошує на свій ювілейний концерт «Свято пісні з нагоди 60-ліття» за участю камерного оркестру. Це відбудеться у неділю, 29 березня о 4 годині по полудні. Палес Роял, 1601 Лейкшор Бульвард Вест, Торонто. Квитки онлайн. Веснівка 60 Years of Song.eventbrite.ca або за номером телефону 416 617 27 36. Світова федерація українських жіночих організацій запрошує на Академію Гала «Українське жіноче лідерство крізь покоління». Це відбудеться у суботу, 25 квітня 2026 року о 5 годині по полудні в Українському православному соборі Святого Димитрія, 3338 Лейкшор Бульвард Вест, Торонто, Онтаріо. Щоб придбати квитки, телефонуйте 416 795 65 71 або пишіть на веб-сторінку wfuwo.office@gmail.com. Програма «Форум ТВ» виходить у суботу о 8 годині вечора. Повтор програми у вівторок в 11 вечора. У суботу о 7 годині ранку. В провінції Альберта «Форум ТВ» транслюється в неділю о 8 годині ранку. У Британській Колумбії програма виходить також у неділю о 8 годині ранку. Всі попередні програми «Форум ТВ», починаючи з прем'єри 14 жовтня 2012 року, можна переглянути на YouTube. Електронну адресу можна знайти на нашій сторінці інтернету www.forumtv.ca. Просимо всі оголошення надсилати нам не пізніше, як тиждень перед виходом передачі на адресу info@forumtv.ca. Програма «Форум ТВ» підійшла до завершення. Пригадуємо вам, що наші програми ви можете подивитися на каналі YouTube та на нашій сторінці у Facebook. До наступного тижня. Слава Україні! Героям слава! Не вмирає душа на